Gauri Jaya. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada Jaya, Prabhupada Jaya. Jaya Srimad Bhagavatham, Maharaj Gacharya, also the AC, Bhaktivinoda Swami Prabhupada Ki Jai, Namachar Haridas Thakur Ki Jai. Prem Sikaho Sri Krishna Caitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shri Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai, Sri Radha Krishna Govindam Shyama Kunda Radha Kundan Ki Jai, Shri Vrindavan Ki Jai, Navadavdam Ki Jai, Gangajaman Tulsi Bhakti Devi Ki Jai, Ananda Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, Go Premanandi. All glories to assemble devotees, all glories to assemble devotees, all glories to assemble devotees, all glories to Shri Gita, Shri Guranga, all glories to Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Buddhadeshi Mate Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswata Deve Gauravani Pracharane Nirvashesha Shunyavadi Paschacharya Tarane Shri Krishna Caitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shiva Sri Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 11, Chapter 9, Verse 20. Tam āhus tri-guṇa-vyaktiṁ sṛjantīm viśvato-mukham yasmin protam idam viśvam yena saṁsarate pumān. Tam mahat-tattva āhuḥ, they say, tri-guṇa, three modes of material nature, vyaktim, manifested as the cause, sṛjantīm, creating, viśvato-mukham, many different categories of cosmic manifestation, yasmin, within the mahat-tattva, protam, strung and bound, idam, this viśvam, universe, yena, by which saṁsarate undergoes material existence, pumān, living being. Translation: according to great sages, that which is the basis of the three modes of material nature and which manifests the variegated universe is called the sutra or mahat-tattva. Indeed, this universe is resting within that mahat-tattva, and due to its potency, the living entity undergoes material existence. Purport: the cosmic manifestation is a reality because it emanates from the supreme reality, the personality of Godhead. The material world, however, is temporary and full of problems. The condition is all foolish. He tries to become the Lord of this inferior creation and becomes separated from his real friend, the Supreme Lord. In this state, his only business is material sense gratification, and his real knowledge is lost. Translation: according to great sages, that which is the basis of the three modes of material nature and which manifests the variegated universe is called the sutra or mahat-tattva. Indeed, this universe is resting within this mahat-tattva, and due to its potency, the living entity undergoes material existence.
So the previous verse had described how that prakriti develops into all the material elements and the universe. இதற்கு முன்பான பதத்தில் பிரகிருதி என்பது எவ்வாறு இந்த பிரபஞ்சமாகவும் பிரபஞ்சத்துக்கு தேவையான பொருள்களாகவும் விரிவாக்கமடைகிறது என்பது விளக்கப்பட்டது. And then within this universe we have the jivas. இந்த பிரபஞ்சத்தினுள் ஜீவாக்கள் வீற்றிருக்கின்றன. So the last line of this verse talks about that jiva by saying pumān. இந்த பதத்தில் உள்ள கடைசி வார்த்தை pumān என்பது அந்த ஜீவாக்களை பற்றி பேசுகிறது. Which literally means a person. அதாவது ஒரு நபரை குறிக்கின்றது. So within that universe the jiva wanders. பிரபஞ்சத்தினுள் இந்த ஆத்மா சுற்றி அலைகிறது. So here the word saṁsarate is used. We know the word samsara. saṁsarate என்ற வார்த்தை உபயோகப்பட்டுள்ளது. நமக்கு சம்சாரம் என்பதை அறிவோம். So that means to wander about. அது சுற்றி திரிவது. And what it implies is the jiva goes birth after birth in the material world. இதற்கு என்ன பொருள் என்றால் ஜீவாத்மானது பிறவிக்கு பிறகு பிறவி இந்த லௌகிக உலகத்தில் சுழல்கிறது. And each birth means that jiva gets a material body. ஒவ்வொரு பிறப்பிலும் இந்த ஜீவாத்மாவானது ஒரு லௌகிக சரீரத்தை பெறுகிறது, ஜட சரீரத்தை பெறுகிறது. The material body is made out of the material elements. ஜட சரீரமானது ஜட பொருட்களினால் உருவாக்கப்பட்டது. And then he's placed in a certain location, a certain planetary system. இந்த ஜீவாத்மானது ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட கோளுக்குள் வைக்கப்படுகிறது. And this again is made out of material elements. மறுபடியும் இதுவும் லௌகிக ஜலப்பொருளினாலேயே உருவாக்கப்படுகிறது. So the whole purpose of the creation of the material world is for the jiva. ஆகவே இந்த லௌகிக பிரபஞ்சம் உருவாக்கப்படுவதே ஜீவனுக்காக தான். Why does Mahavishnu cause the time energy to agitate prakriti? மகாவிஷ்ணு அவர்கள் இந்த காலசக்தியை கொண்டு ஏன் பிரகிருதியை தூண்டி விடுகிறார்? He does this, he glances over prakriti when he understands the jivas who are sleeping within him are getting restless. அவர் இந்த பிரகிருதி தன்னுள் உறங்கிக் கொண்டிருக்கும் ஜீவாக்கள் பொறுமையை இழந்து செயல்பட முயற்சிக்கும் பொழுது அந்த பிரகிருதியின் மீது தனது கடைக்கண் பார்வையை செலுத்துகிறார். That means they want to enjoy with the material body. அதாவது இந்த ஜீவாத்மாக்கள் ஜட சரீரத்துடன் இன்பத்தை காண விரும்புகிறார்கள் என்பது பொருள்படுகிறது. So the Lord then creates the material universes. அந்த சமயத்தில் பகவான் இந்த லௌகிக பிரபஞ்சங்களை உருவாக்குகின்றார். And he places those jivas in the universe. மேலும் இந்த ஜீவாத்மாக்களை இந்த பிரபஞ்சங்களினுள் வைக்கின்றார். So how does the Lord place the jivas in particular bodies? எவ்வாறு பகவான் ஜீவாக்களை ஒரு குறிப்பிட்ட சரீரத்தில் வைக்கின்றார்? So one jiva gets an ant body, one jiva gets a tree body, one jiva gets a dog body, one jiva gets a deva body. ஒரு ஜீவன் எறும்பாகவும் மற்றொன்று மரமாகவும் மற்றொன்று நாயாகவும் மற்றொன்று தேவனாகவும் பிறப்பு எவ்வாறு இருக்கின்றது? So does the Lord simply whimsically decide this? இது பகவான் தான் தோன்றித்தனமாக முடிவு செய்கிறாரா? No. இல்லை. It's because of previous karmas. இது முற்பிறவியில் செய்யப்பட்ட கர்மாவின் விளைவுகளாகும். Before the jivas entered into Mahavishnu, they were within a universe and they had accrued all sorts of karmas. ஆகவே இந்த ஜீவாத்மாக்கள் மகாவிஷ்ணுவில் உள் நுழைவதற்கு முன்னாக பல்வேறு விதமான காரியங்களில் ஈடுபட்டு கர்ம விளைவுகளை உருவாக்கிக் கொள்கிறார்கள். When the jivas emerge from Mahavishnu, those karmas are attached to the jiva and they decide which body is going to get. இந்த ஜீவாத்மாக்கள் மகாவிஷ்ணுவுடன் ஐக்கியமாகும் பொழுது அந்த கர்மாக்களும் அந்த ஜீவாத்மாக்களுடன் செல்கின்றன. அந்த கர்மாக்களே இவர்களுக்கு மறுபடியும் எந்த சரீரம் கிடைக்கிறது என்பதை நிர்ணயிக்கின்றது. So in this way the Supreme Lord has no prejudice. He doesn't favor one jiva over the other. இவ்வாறாக பகவான் யாருக்கும் எந்த விதமான பிரத்யேகமான சலுகைகளை காமிப்பதில்லை. Of course one could say, well, what about the previous universe and the previous universe and the previous universe? But scriptures say no beginning.
இந்த பிரபஞ்சங்கள் உருவாக்குவதற்கு ஆரம்பமே இல்லை. ஆகையினால் இதற்கு முன்னால் படைக்கப்பட்டதற்கும் எந்த விதமான ஆரம்பம் இல்லை. So there's no process when there was no universes and the jivas were all pure, and then the Lord glanced over material energy and he put the jivas there and they had no karmas. There's no such a position. ஆகவே இந்த படைப்பின்றது இல்லாமல் இருந்த நிலை இல்லை. ஜீவாத்மாக்கள் அனைவரும் தூய்மையாக இருந்த காலமும் இல்லை. ஆகவே பகவான் அந்த நிலையில் பிரபஞ்சத்தின் மீது தனது கடைக்கண் பார்வையை செலுத்தி அதை செயல்படுத்த விட்டு அதில் ஜீவாத்மாக்களை சுத்தமான நிலையில் வைத்து அதிலிருந்து கர்மாக்கள் செயல்பட்டு கர்மாக்கள் விளைகின்றன என்ற நிலை இல்லவே இல்லை. So the creation destruction of the material universes goes on with no beginning and no end. ஆகவே இந்த படைப்பு அழிப்பு என்பது தொடர்ச்சியாக எந்த விதமான ஆரம்பம் இல்லாமல் நடந்து கொண்டே இருக்கிறது. And the karmas of the jivas are also anadi, no beginning. அதே போன்றுதான் ஜீவாத்மாக்களுடைய கர்மாக்களும் அவைகளும் அனாதியே ஆரம்பமற்றவை ஆகும். However, we also say that the karmas can have an end. எப்படி இருப்பினும் இந்த கர்ம வினைகளுக்கு ஒரு முடிவை கொண்டு வரலாம் என்று சொல்லப்பட்டுள்ளது. So no beginning to karmas, but it can end. ஆகவே கர்மாக்களுக்கு ஆரம்பம் என்பதில்லை, ஆனால் முடிவை ஏற்படுத்தலாம். So the karmas will end if the jiva takes to the process of bhakti. ஆகவே இந்த ஜீவாத்மா பக்தி யோகத்தை கடைபிடிக்கும் பொழுது இந்த கர்மாக்கள் முடிவடைந்து வருகின்றன. But otherwise the karmas do not end. அதை செய்யாவிட்டால் கர்மாக்கள் தொடர்ந்து வந்து கொண்டே இருக்கின்றன. So this process of going on endlessly with no beginning and no end in the material world, that is called samsara. ஆகவே ஆரம்பமும் முடிவும் இல்லாமல் தொடர்ச்சியாக நடந்து கொண்டிருக்கும் இந்த சுழற்சி முறையானது சம்சார என்று சொல்லப்படுகிறது. So some people say, what's wrong with samsara? சிலர் சம்சாரத்தினால் என்ன பிரச்சனை என்று கேள்வி கேட்கிறார்கள். We get a body and we enjoy in each body. நமக்கு ஏதோ ஒரு சரீரம் கிடைக்கிறது, அந்த சரீரத்தில் நாம் இன்பத்தை காண்கின்றோம். So that is true. In each body the jiva gets some sort of enjoyment. அது உண்மையே. ஒவ்வொரு சரீரத்திலும் ஜீவாத்மானது ஒவ்வொரு விதமான இன்பத்தை அனுபவிக்கின்றது. But that is also mixed with suffering. ஆனால் அதனுடன் துன்பமும் கலந்திருக்கின்றது. Some jivas don't mind that. சில ஜீவாக்கள் அதை கண்டுகொள்வதில்லை. And some human beings don't mind that. சில ஜீவாத்மாக்கள் அதை பற்றி பிடித்துக் கொள்வதில்லை. But a more thoughtful human being will begin to wonder why we have to go through all this suffering. ஆனால் கொஞ்சம் புத்திசாலியான ஜீவாத்மாக்கள் நாம் ஏன் இந்த மாதிரி துன்பங்களுக்கு ஆளாக வேண்டும் என்று சிந்திக்கிறார்கள். Why are we subject to birth and death continually? நாம் ஏன் பிறப்பு என்ற சுழற்சிக்கு ஆளாக்கப்படுகிறோம் தொடர்ச்சியாக என்று சிந்திக்கிறார்கள். So the scriptures provide an answer for that inquisitive jiva. ஆகவே இத்தகைய மனத்தில் சந்தேகங்களை கொள்ளும் ஜீவாத்மாக்களுக்கு சாஸ்திரங்கள் பதில் கொடுக்கின்றன. So the scriptures advise us, you stop samsara. ஆகவே சாஸ்திரங்கள் சம்சாரத்தை நிறுத்த வேண்டும் என்று அறிவுறுத்துகின்றன. And if you do so, then you can get some eternal happiness. அதை செய்வதன் மூலமாக நமக்கு நித்தியமான பேரின்பம் கிடைக்கிறது என்று சொல்லப்பட்டுள்ளது. However, it is not every jiva that gets this understanding. எப்படி இருப்பினும் இந்த புரிதல் அனைத்து ஜீவாத்மாக்களுக்கும் கிடைப்பதில்லை. So the jiva that gets the understanding is said to be very fortunate. இந்த புரிதலை பெறும் ஜீவாத்மா அதிர்ஷ்டமானதாக கருதப்படுகிறது. And the jivas that don't understand this, they are considered to be unfortunate. இதை புரிந்து கொள்ளாத ஜீவாத்மாக்கள் துரதிர்ஷ்டமான ஆத்மாக்களாக கருதப்படுகிறார்கள். So this process goes on for the whole universe and the next universe and the next universe. இந்த செயல்முறையானது பிரபஞ்சத்திற்கு பிறகு தொடர்ந்து நடந்து கொண்டே இருக்கிறது. So this gives plenty of opportunity for the jiva to get some good understanding. இதன் காரணமாக ஜீவாத்மாவுக்கு நல்ல மாதிரி புரிந்து கொள்வதற்கான வாய்ப்பு கிடைத்துக் கொண்டே இருக்கிறது. But usually it takes a long time. சாதாரணமாக இது நெடுங்காலம் தேவைப்படுகிறது. So therefore to become a devotee of the Lord is a rare occurrence. ஆகவே பகவானது பக்தர்கள் ஆவது என்பது அரிதான விஷயம். However, it is made less rare by the mercy of the Lord and the mercy of the devotees. எப்படி இருப்பினும் இதனுடைய அரிதான தன்மை குறைக்கப்படுகிறது பகவானுடைய கருணையினாலும் பக்தர்களுடைய கருணையினாலும்.
So the Supreme Lord appears constantly in the world to deliver the jivas. ஆகவே தான் பகவான் தொடர்ச்சியாக இந்த ஜல உலகத்தில் அவதரித்துக் கொண்டே இருக்கின்றார் ஜீவாக்களை காப்பாற்றுவதற்காக. He doesn't come just once, he comes continually. அவர் ஒரே ஒரு முறை வருவதில்லை, தொடர்ச்சியாக வந்து கொண்டே இருக்கின்றார். So in Bhagavad Gita, Krishna says, Sambhavami yuge yuge, in every yuga I will appear. பகவத்கீதையில் கிருஷ்ணர் கூறுகிறார், சம்பவாமி யுகே யுகே, ஒவ்வொரு யுகத்திலும் அவதரிக்கிறேன் என்று சொல்கிறார். So the Lord appears in order to teach and deliver the jivas. ஆகவே ஜீவாத்மாக்களுக்கு பாடங்கள் கற்பிப்பதற்காகவும் அவர்களை காப்பாற்றுவதற்காகவும் பகவான் தோன்றுகிறார். And when the Lord is not personally present, then he empowers the devotees to deliver the jivas. பகவான் தானே இங்கு வர முடியாத சமயத்தில் பக்தர்களை இந்த செயலுக்காக அனுப்பி வைக்கின்றார். So this is the process by which the jivas can end their samsara. ஆகவே இந்த வழிமுறையின் மூலமாக ஜீவாத்மாக்கள் தங்கள் சம்சாரத்தை முடிவுக்கு கொண்டு வரலாம். So of course the Lord is full of all powers. எப்படி இருப்பினும் பகவான் அனைத்து சக்திகளையும் முழுமையாக கொண்டுள்ளவர். The jiva, even if he's a devotee, will have some limited powers. ஆனால் பக்தர்களாக இருந்தால் கூட ஜீவாத்மாக்களுக்கு வரையறுக்கப்பட்ட நிலையிலேயே சக்திகள் கிடைக்கின்றன. But the shakti of bhakti manifests very powerfully in the devotee. ஆனால் பக்தியின் சக்தியானது மிகவும் சக்தியுடன் பக்தர்களான ஜீவாத்மாக்களில் தோன்றுகிறது. So the devotees have a great role to play within this material world. ஆகவே பக்தர்களுக்கு இந்த ஜல உலகத்தில் ஒரு பெரும் பங்கு வகிக்கிறார்கள். They are the mediums or the channels for the Lord's mercy. பகவானது கருணை கிடைப்பதற்கு அவர்களே ஊடகமாக இருக்கிறார்கள். Just as the wire carries electricity. மின்சாரமானது ஒரு கம்பியின் மூலமாக பாய்வதை போன்று. So the devotees are like good conductors of the Lord's mercy. பகவானது கருணையை தரக்கூடிய ஒரு மூல காரணமாக விளங்குகிறார்கள் பக்தர்கள். And they convey this mercy to the people in the material world. இந்த கருணையை இந்த ஜட உலகத்தில் உள்ள ஆத்மாக்களுக்கு மக்களுக்கு அவர்கள் வழங்குகிறார்கள். Of course, the devotees give out mercy freely, but in some cases the mercy is very effective, and in some cases nothing happens. பக்தர்கள் இந்த கருணையை இலவசமாக விநியோகித்தாலும் சிலருக்கு இதை ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள், சிலர் ஏற்பதில்லை. So just as rain falls everywhere, மழை எங்கும் பொழிவது போன்று. But in some places the plants will grow, in some places the plants don't grow. மழை பொழியும் பொழுது பூமி சில இடங்களில் செடி கொடிகள் வளர்கின்றன, சில இடங்களில் பட்ட நிலமாக நிற்கின்றது. So therefore, though the devotees distribute mercy everywhere, only in certain places that it takes root and then a person develops bhakti. ஆகவே இதே போன்று பக்தர்கள் கருணையை எந்த விதமான பாகுபாடுமின்றி விநியோகித்தாலும் ஒரு சில இடங்களில் மட்டுமே இந்த கருணையானது வேரூன்றி வளர்ந்து பக்தியாக வெளிப்படுகிறது. So therefore in the scriptures the devotees are always glorified. ஆகவே தான் சாஸ்திரங்களில் பக்தர்கள் எப்பவும் புகழப்படுகிறார்கள். In fact, the devotee is glorified by the Lord as better than himself. உண்மையில் கூறினால் பக்தர்களை பகவான் தன்னை விட மேலானவர்களாக புகழ்கின்றார். In the story of Durvasa and Ambarish, the Lord told Ambarish, "You go to my devotee Ambarish." இந்த துர்வாசரும் அம்பரீஷரும் கதையில் பகவான் அம்பரீஷரிடம் செல்ல வேண்டும் என்று துர்வாசருக்கு கட்டளையிடுகிறார். I can do nothing. என்னால் எதுவும் செய்ய முடியாதுன்னு சொல்கிறார். It's up to my devotee. பக்தரே இதை உனக்கு கருணை காட்ட வேண்டும் என்று. So the Lord also glorifies the devotee. இவ்வாறாக பகவான் கூட பக்தர்களை புகழ் பாடுகிறார். So the devotee is the medium of the shakti of the Lord. ஆகவே பகவானது சக்தி கிடைப்பதற்கு ஒரு காரணமாக இருப்பவர்கள் பக்தர்கள். But then we have different types of devotees.
ஆனால் பக்தர்களும் பல்வேறு வகையானவர்கள் உண்டு. So therefore that Shakti will manifest to different degrees in different devotees. ஆகவே அவர்களில் கூட இந்த சக்தியானது பல்வேறு விகிதங்களில் வெளிப்படுகிறது. So the very great devotees have great powers. பெரும் பக்தர்களிடம் அதிகமான சக்தி விளங்குகிறது. And thus we will see a person like Narada Muni, by his kripa, a person can very quickly get to bhava or prema. இவ்வாறாக நாம் காணலாம், நாரத முனியின் கிருபையின் காரணமாக ஒரு நபர் வெகு விரைவில் பக்தி என்பதை அடைய முடிகிறது. Those who are in a lesser position, and then they will have less powers. அவருடைய தாழ்நிலையில் உள்ளவர்களுக்கு குறைந்த சக்தி இருக்கிறது. Nevertheless, all the devotees have some power to deliver bhakti. எப்படி இருப்பினும் அனைத்து பக்தர்களிடம் ஏதோ ஒரு அளவில் பக்தியை கொடுப்பதற்கான சக்தி இருக்கிறது. So this is the method by which the Lord is able to free people from samsara. இந்த வழியின் மூலமாக பகவான் மக்களை சம்சார சாகரத்திலிருந்து விடுவிக்க வழிவகுக்கிறார். Chaitanya Mahaprabhu had a very great ambition. சைத்தன்ய மகாபிரபு அவர்கள் பெரும் ஆசையை கொண்டிருந்தார். He wanted to deliver everybody to the highest type of prema. பிரேமையின் உன்னத நிலைக்கு அனைவரையும் எடுத்து செல்ல வேண்டும் அவர் விரும்பினார். Normally the Lord will kill demons or whatever. சாதாரணமாக பகவான் அசுரர்களை வதம் செய்கிறார். But Chaitanya Mahaprabhu wants to deliver everybody. ஆனால் சைத்தன்ய மகாபிரபு அவர்கள் அனைவரையும் விடுவிக்க ஆசைப்படுகிறார். So usually the Lord has his weapons like the chakra or the club. சக்கரம் கதா போன்ற ஆயுதங்களை ஏந்தி வருகிறார் சாதாரணமாக பகவான். Lord Chaitanya's weapons are his devotees. ஆனால் சைத்தன்ய மகாபிரபு அவர்களது ஆயுதம் அவருடைய பக்தர்களே ஆகும். And what does the devotees do? They spread Nam Sankirtan. பக்தர்கள் என்ன செய்கிறார்கள்? அவர்கள் நாம சங்கீர்த்தனத்தை பரப்புகிறார்கள். So through the devotees of the Lord, Lord Caitanya likes to deliver all the people. ஆகவே பகவானது பக்தர்களை கொண்டு அனைத்து மக்களையும் விடுவிக்க சைத்தன்ய மகாபிரபு அவர்கள் விரும்புகிறார்கள். It may take a long time for some jivas. சில ஜீவாத்மாக்களுக்கு இது நெடுங்காலம் ஆகலாம். Other jivas get delivered much quicker. வெகு சீக்கிரத்தில் விடுவிக்கவும் காரணமாக அமையலாம். Nevertheless, all the devotees endeavor to help all the jivas, and they can go advance a little or they can advance more. எப்படி இருப்பினும் ஜீவாத்மாக்கள் எந்த அளவுக்கு முன்னேறுவதாக இருந்தாலும் பக்தர்கள் அனைவரும் ஜீவாத்மாக்களுக்கு உதவி செய்வதில் நாட்டம் காமிக்கிறார்கள். Okay. Hare Krishna. Hare Krishna. That jivas get the particular body depending on the previous karma, and the previous body in the previous karma keep on going. Scriptures mention anadi. So question may be asked that where did the scriptures come to this? The Lord says, I am the scripture. I am not different from Veda. So ultimately it has to come from the Lord. Then the question may be asked, the Lord is partial then. Why in the beginning different jivas got different bodies? ஆரம்ப கட்டத்தில் ஜீவாக்களுக்கு நெடுங்காலமாக மாறி மாறி சரீரம் கிடைத்துக் கொண்டே இருக்கிறது. இதற்கு ஆரம்பமே இல்லை என்று கூறப்பட்டுள்ளது. இது சாஸ்திரங்கள் தெரிகிறது. ஆனால் இந்த சாஸ்திரங்கள் எங்கிருந்து வருகிறது? அது பகவானிலிருந்து வருகிறது என்பது பகவான் எவ்வாறு ஒரு பாராபட்சமாக இருக்கிறார் என்பதை குறிக்கிறது அல்லவா? இது எப்படி நாம் புரிந்து கொள்வது என்பது கேள்வி. Well, that question is asked in the Brahma Sutras. The Lord is unequal because in the beginning some people are devas, some are humans, some are animals, some are plants. இந்த கேள்வி பிரம்மசூத்திரங்களில் கேட்கப்பட்டுள்ளது. ஆரம்ப காலம் என்று நினைக்கும் பொழுது சிலர் தேவர்களாக இருக்கிறார்கள், சிலர் மனிதர்களாக, சிலர் அர்க்கர்களாக இருக்கிறார்கள். இதில் ஒரு பாராபட்சம் இருக்கிறது என்று கேட்கப்பட்டுள்ளது. But then the Brahma Sutra answers, there's no beginning. ஆனால் பிரம்மசூத்ரா இதற்கு பதிலாக எந்த விதமான ஆரம்பம் என்பதே இல்லை என்று சொல்கிறது. Before the previous life was the previous life was the previous life was the previous life, and there was karma and karma and karma and karma before that. பிறப்பிற்கு முன்னால் பிறப்பு, பிறப்பிற்கு முன்னால் பிறப்பு என்று இருக்கும் பொழுது அதுக்கான கர்மங்கள் இருந்து கொண்டே இருக்கின்றன. So the body of the jivas is decided simply by the karmas, and there's no beginning point to that. ஆகவே ஜீவாத்மாக்களுக்குரிய சரீரம் அவர்களது செயல்பாடுகளினால் விளைவுகளை கொண்டு முடிவு செய்யப்படுகிறது. இதற்கு எந்த விதமான ஆரம்பம் இல்லை என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். And therefore we say there is anadi karma. அதற்கு தான் ஆரம்பமற்ற கர்மா என்பதை நாம் சொல்கிறோம். And the jiva is anadi bahirmukha.
அனாதி பகிர்முகாவாக ஜீவா விளங்குகிறது என்று சொல்கிறோம். Again, the question may be asked that where did the Brahma Samhita get this information? Brahma Sutras. How did the Brahma Sutras get this information? Is Anadi. பிரம்மசூத்திரங்கள் இந்த ஞானத்தை எங்கிருந்து பெறுகின்றன? Well, the Brahma Sutras are based upon Vedanta, which means Upanishads. உபநிஷத்துகளின் அடிப்படையில் பிரம்மசூத்திரங்கள் ஞானத்தை வெளிப்படுத்துகின்றன. Upanishads are Shruti. உபநிஷத்துகள் ஸ்ருதியாகும். So this is eternal. இது நித்தியமான knowledge. இந்த ஞானமானது நித்தியமானதா? Sorry, I'll repeat it. So is it not true that Prabhupada says that we were in the spiritual world, but then at one point of time we want to take Lord's position, so we want to be the Lord of material nature, we came to the material world. So from that time our karma starts, and from the very beginning we were Brahma, and then eventually we have gone through the cycle of birth and death. So is that true? ஒரு சில இடங்களில் சில பிரபுபாத அவர்கள் அனைத்து ஜீவாத்மாக்களும் பகவானுடன் ஆன்மீகத்தில் இருந்ததாகவும் அங்கு அவர்கள் பகவானை போன்றே தாங்களும் ஆள வேண்டும் என்ற எண்ணத்தை கொண்டதனால் அவர்கள் இந்த ஜட உலகத்திற்கு அனுப்பப்பட்டார்கள். இங்கு அவர்கள் பிறப்புகளை எடுக்கிறார்கள் என்று சொல்லப்பட்டது எவ்வாறு நாம் எடுத்துக்கொள்ளலாம்? Yes, Prabhupada mentions that in a few places. இதை சில பிரபுபாத அவர்கள் சில இடங்களில் கூறியிருக்கிறார். But there's also some problem with that. ஆனால் இதனால் சில பிரச்சனைகள் உண்டு. Because then you can fall from the spiritual world. இதற்கு பொருள் என்னவெனில் ஆன்மீகத்தில் இருப்பவர்கள் தாழ்நிலையை அடைய முடியும் என்பதாகும். And the whole idea is to go to the spiritual world and you don't fall down. ஆனால் உண்மையான கருத்து என்னவெனில் ஆன்மீக உலகத்திற்கு நாம் அடையும் பொழுது அதிலிருந்து தாழ்மையான நிலையை அடைய முடியாது என்பதே ஆகும். So if you can fall down, why go there in the first place? தாழ்ந்த நிலையை அடைய வேண்டும் என்றால் நாம் ஏன் அங்கு செல்ல வேண்டும்? So there is a little bit of a problem with that statement. இதில் சிறிது கருத்து வேறுபாடு உண்டு, முரண்பாடு உண்டு. At the same time, from one point of view, if you're in the spiritual world, then there is no idea of going to the spiritual world. மற்றொரு எண்ணம் பார்த்தோமானால் நீங்கள் ஏற்கனவே ஆன்மீக உலகத்தில் இருக்கிறீர்கள் என்றால் ஆன்மீக உலகை அடைய வேண்டும் என்ற பிரச்சனையை எழுவதில்லையே. If a jiva is in the material world, goes to the spiritual world, then there is no idea that the jiva was in the material world at all. ஜீவாத்மாக்கள் இங்கு இல்லாமல் ஆன்மீக உலகத்திலேயே இருந்தன என்றால் ஜட உலகத்திலிருந்து ஆன்மீக உலகத்திற்கு செல்ல வேண்டும் என்ற கருத்தை ஏற்படுவதில்லை. So once the jiva is there, he's eternally there. ஆகவே ஆன்மீக உலகத்தை அடைந்த ஆத்மா நித்தியமாக அங்குதான் நிலைத்திருக்கிறார். From our point of view, so we will say, well, he was in the material world, he went to the spiritual world. That's our relative point of view. நாம் சார்ந்த தன்மையில் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது நாம் இங்கிருந்து நித்தியமான ஆன்மீக உலகத்திற்கு செல்ல வேண்டும் என்பது. But the jiva in the spiritual world has a different concept. There is no time with past, present, future. ஆன்மீக உலகத்தில் இந்த காலம் என்ற தத்துவமே இல்லை, எதிர்காலம் என்பதை பற்றியும் அங்கு கேள்வி எழுவதில்லை. So the jiva is simply eternally there. ஆகவே ஆன்மீகத்தில் நித்தியமாக ஆத்மா இருக்கின்றான். So to discuss the material world and the spiritual world is a little bit of a tricky problem for the jiva, because if he's in the material world he thinks in one way, if he's in the spiritual world he thinks completely differently. ஆகவே ஜட உலகம் ஆன்மீக உலகம் இவற்றை இரண்டை பற்றியும் நாம் கருத்துக்களை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பது சிறிது சிரமமான விஷயமாகும். இவை இரண்டையும் நாம் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய தன்மையை பெறுவதற்கு சாஸ்திரங்களை அனுபவிக்கிறோம். In case of Durvasa, Lord directed him to go to Ambarish. At the same time, we also appreciate that neither even at the level of pure devotee, they are not independent, they are always dependent on the mercy of the Lord. துர்வாசர் அம்பரீஷரிடம் செல்ல வேண்டும் என்று பகவான் வழிகாமிக்கிறார். அதே சமயத்தில் தூய பக்தர்கள் தன்னிச்சையாக இயங்குவதில்லை என்பதை பற்றியும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. Well, the jivas are dependent on the Lord. Nevertheless, the Lord empowers the devotee to act on his own. ஜீவாத்மாக்கள் சில குறிப்பிட்ட சக்தியை பெற்றிருக்கிறார்கள், ஆனால்
பகவானை சார்ந்தே இருக்கிறார்கள். ஆனால் சில ஜீவாத்மாக்களுக்கு அவர் சக்தியை அளிக்கின்றார் சில விதங்களில் செயல்படுவதற்கு. And he doesn't interfere with the independence of that jiva. அத்தகைய ஜீவாத்மாக்களுடைய சுதந்திரத்தில் அவர் தலையிடுவதில்லை. So he allows that jiva to give out mercy where the jiva wants. He doesn't say you have to give out mercy here or there. ஆகவே அத்தகைய ஜீவா தன்னுடைய கருணையை எங்கு வேணாலும் கொடுப்பதற்கு வாய்ப்பை பகவான் கொடுக்கின்றார். அவர் எங்கு கொடுக்க வேண்டும் என்பதை பற்றி கட்டளையிடுவதில்லை. Jivas, while being in the body of the Lord, they are restless. I mean, how to understand? While even within the body of the Lord, while they are sleeping, they are restless. What kind of experience that jiva goes through while being in the body of the Lord? பகவானுடைய சரீரத்தில் அடைக்கலம் அடைந்து ஒரு காலகட்டத்திற்கு பிறகு ஆத்மாக்கள் எழுச்சியடைகின்றன என்று சொல்லப்படுகிறது. அந்த நேரத்தில் அது எவ்வாறு நடைபெறுகிறது, அங்கு இருக்கும்போது ஜீவாத்மாவுடைய அனுபவம் எவ்வாறு இருக்கும்? Though the jivas are within the body of the Lord, they are still conditioned. பகவானுடைய சரீரத்துக்குள் அடங்கி இருந்தாலும் ஜீவாத்மாக்கள் பந்தப்பட்டவையாகவே விளங்குகின்றன. So their desire is still to enjoy in the material world. இந்த ஜட உலகத்தில் அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற ஆசை அவர்களுடன் நிறைந்திருக்கிறது. But it goes into a dormant state. அது ஒரு செயலற்ற நிலையை விளங்குகிறது. It's like the deep sleep state that we have when we sleep. ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் உள்ள நிலையை போன்றதாகும். So that deep sleep state is sometimes considered to be something like liberation because the senses and the mind and all that are not operating. ஆகவே ஆழ்ந்த நிலையில் இருப்பவர் முக்தி அடைந்த நிலையில் இருப்பதை போன்றதே, ஏனெனில் அவருடைய புலன்கள் மனமும் அப்பொழுது செயல்படுவதில்லை. But it's not a permanent state. So then the jiva goes from deep sleep to dream and then he wakes up. ஆகவே அது நித்தியமான ஒரு நிலை அல்ல. ஆழ்ந்த உலகத்தில் உள்ள ஆத்மா கனவுகளை கண்டு பிறகு விழிப்படைய செய்கிறது. So for a period of time the jivas and all their desires and whatever are put into a rest state, but then they become active again later on. ஆகவே ஒரு காலகட்டத்திற்கு ஜீவாக்களுடைய ஆத்மாக்கள் ஆசைகள் செயலில்லாமல் இருக்கின்றன. ஒரு காலகட்டத்திற்கு பிறகு அவை செயல்பட ஆரம்பிக்கின்றன. Hare Krishna Maharaj. Maharaj mentioned that devotees' mercies are there everywhere, but different jivas advance in a different way. What is the reason? What? Different what? Different jivas, they advance in a different way, a different level. Why it is so? Even though the mercy is there for everyone. Why the jivas advance different stages differently? Even though the mercy is there for everyone. Well, jivas have different backgrounds of desires and karma, etc. And when they practice bhakti, they practice in different ways. So therefore their progress will be different. ஒவ்வொரு ஆத்மாவிற்கும் பல்வேறு விதமான ஆசைகள் இருக்கின்றன. மேலும் அவர்கள் பக்தியை பழகும் போது கூட வெவ்வேறு விதமாக பழகுகிறார்கள். ஆகவே அவர்களது முன்னேற்றமும் வேறுபடுகிறது. Of course, if they practice perfectly, then very quickly they can advance. எப்படி இருப்பினும் ஆத்மாக்கள் குறையற்ற தன்மையில் பக்தியை பழகினால் அவர்கள் வெகு வேகமாக முன்னேற முடியும். No matter what their background. அவர்களது முற்காலம் எப்படி இருந்தாலும் அதை பற்றி பிரச்சனை இல்லை. But usually there is some problem in the way they practice, so therefore the advancement will be slower. ஆனால் சாதாரணமாக அவர்கள் பக்தியை பழகுவதில் பல விதமான வேறுபாடுகளும் குறைகளும் இருப்பதனால் பக்தியில் முன்னேற்றம் வெகுவாக குறைவாக நடைபெறுகிறது. Question of Anadi. The question will be asked that some jivas are nitya baddha, some are nitya siddhas. So question may be asked that is it Lord's will to keep certain jivas in the spiritual world and certain jivas in the material world? Why in the beginning, why this difference was made, 75% and 25%? ஆத்மாக்கள் நித்திய பக்தர்களாகவும் நித்திய சித்தர்களாகவும் விளங்குகிறார்கள் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. இது பகவானுடைய பாராபட்சமா எவ்வாறு அந்த நிலை ஏற்படுகிறது? There is no beginning. ஆரம்பம் என்பதில்லை. Spiritual world is eternal, the nitya siddhas are eternal. ஆன்மீக உலகம் நித்தியமானது, அதில் வாழும் நித்திய சித்தர்களும் நித்தியமாக அங்கே இருப்பவர்கள். But it shows that there is variety in jivas, that's all. ஆனால் இதில் நாம் புரிந்து கொள்வது என்னவென்றால் ஆத்மாக்களில் பல்வேறு விதமான வித்தியாசங்கள் உண்டு என்பது, வகைகள் உண்டு. Eternally in material world, that is also an eternal position. So jiva can be here. Eternally they can, but of course we say karma can end. நித்தியமாக ஒருவர் ஜட உலகத்திலேயே இருக்க வாய்ப்பு உண்டா என்பது கேள்வி. இருக்க முடியும், ஆனால் கர்மாவுக்கு ஒரு முடிவை கொண்டு வர முடியும் என்பது தத்துவம். So the word nitya baddha
applies to the past. ஆகவே இந்த நித்தியபத்த என்னும் சொல் கடந்த காலத்துக்கு மட்டுமே பொருந்தும், But not to the future. எதிர்காலத்திற்கு அல்ல. What? Hare Krishna. Maharaj, the person who is there in the material world but who is already liberated, so such person, what will be his experience? லௌகிக உலகத்தில் முக்தி பெற்று வாழும் ஆத்மாக்களுடைய அனுபவம் எவ்வாறு இருக்கும்? What do you say? Atma which is liberated and living in this material world, what will it be its experience in the material world? Krishna. அவர்கள் கிருஷ்ணரை ரசித்துக் கொண்டிருப்பார்கள். Yeah. Generally, he comes with Krishna and he associates with him. சாதாரணமாக அத்தகைய நிலையில் இருப்பவர்கள் பகவான் கிருஷ்ணருடன் வருகிறார்கள், அவருடன் உறவு கொண்டிருக்கிறார்கள். Hare Krishna Maharaj. Maharaj, when Bhakti Vinod Thakur, one of his books, explains in the beginning, Jiva was on the bank of a river and where he has a choice to decide whether he can come to a material world and or he can go to a spiritual world. But that statement tells that there is a beginning. That is only a metaphor to show the tatastha position of the jiva, that he can choose material world or spiritual world by his nature. There is a beginning where he decides when he whether But it's metaphorical. பக்தி வேதாந்த தாக்கூர் அவர்கள் ஒரு புத்தகத்தில் ஜீவாத்மா என்பது ஒரு ஆற்றின் ஆறும் கரையும் சேரக்கூடிய ஒரு இடத்தில் இருப்பதாக விளக்குகிறார். அந்த நிலையில் ஜீவாத்மா எந்த பக்கம் எங்கு செல்ல வேண்டும் என்பதை நிர்ணயிக்கிறது என்று கூறுகிறார். இது ஒரு உதாரணமாகவே கூறப்பட்டுள்ளது. ஜீவாத்மாக்கள் தடஸ்த சக்தி ஆனவர்கள், அவர்கள் எந்த பக்கமும் முடிவு செய்யலாம், விருப்பப்பட்டு செல்லலாம் என்பதை குறிக்கக்கூடிய ஒரு உதாரணம். So the jiva by nature is tatastha, so he can always choose. இயற்கையிலேயே ஜீவாத்மா தடஸ்த சக்தி ஆகும். ஆகவே எந்த பக்கம் எவ்வாறு செல்ல வேண்டும் என்பதை அது முடிவு செய்யலாம். But some jivas have always chosen material world, some jivas have always chosen spiritual world. இந்த நிலையில் சில ஆத்மாக்கள் தொடர்ச்சியாக ஜடவுலகை தேர்ந்தெடுக்கிறார்கள், சில ஆத்மாக்கள் தொடர்ச்சியாக ஆன்மீக உலகத்தை தேர்ந்தெடுக்கிறார்கள். But the jivas in the material world can also change. ஆனால் அதே சமயத்தில் ஜடவுலகத்தில் உள்ள ஆத்மாக்கள் மாற்றத்தை ஏற்படுத்திக் கொள்ளலாம். பகவானர்கள் பகவத்கீதையில் மமேவாம்ச ஜீவலோகே என்னிருந்து அனைத்தும் தோன்றுகிறது என்று கூறும் பொழுது அனாதி, அதாவது தொடக்கமற்ற ஒரு நிலை என்பதை நாம் எவ்வாறு புரிந்து கொள்ள வேண்டும்? What's the question? It doesn't say come there, it says they are. They're my amsas, that's all it says. மமேவாம்ச. Huh? Yeah, that again is in one sense metaphorical. Otherwise we could say everything has a beginning, prakriti has a beginning, we say prakriti is eternal also. உதாரணத்திற்காக சொல்லப்பட்ட ஒரு வசனம் இது. இங்க வந்துட்டு பகவானுடைய பகுதியாக கருதப்படுகிறதுனால், அவர் எப்பொழுதும் உள்ளதனால் அவர் தொடர்ந்து வெளிவருவது என்பதை பற்றி சொல்லப்படுகிறது. இல்லை என்றால் லௌகிக உலகிற்கும் ஆத்மாவிற்கும் ஒரு தொடக்கம் உண்டது என்பதை நாம் கருத்தில் கொள்ள வேண்டிய நிலைக்கு ஆளாகிறோம். So everything depends on the Lord. அனைத்தும் பகவானை சார்ந்தே இருக்கிறது என்பது பொருள். Similarly, we could say that all of the expansions come from Krishna. But then they're all eternal, so they can't arise at a certain point. So Rama doesn't suddenly appear from Krishna. He's eternal. அனைத்து அவதாரங்களும் கிருஷ்ணரிலிருந்து தோன்றுகின்றன என்று சொல்கின்றோம். ஆனால் உண்மையில் அவை அனைத்தும் நித்தியமாக இருக்கின்றன. ராமர் கிருஷ்ணரிலிருந்து வருவதில்லை, அவர் நித்தியமாக இருக்கின்றார். But they all come from Krishna in the sense that Krishna includes everything and all the qualities of everybody else. In that sense, it comes from Krishna. இவர்கள் அனைவரும் கிருஷ்ணரிலிருந்து வருகிறார்கள் என்று கூறும் பொழுது அவர்களிடம் உள்ள லட்சணங்கள் அனைத்தும் கிருஷ்ணருடைய லட்சணங்களில் அடங்கி இருக்கிறது என்பதற்கு பொருளாகும். Hare Krishna. Hare Krishna Maharaj.
Maharaj, we see that anything related to the Lord purifies us. Like we take prasadam, it is purifying. Seeing the Lord is purifying. Then why is it that we are inside Mahavishnu but we are not purified of the desires? பகவானுக்கு சம்பந்தப்பட்ட அனைத்தும் நம்மளை தூய்மைப்படுத்துகிறது என்று அறிகிறோம். பகவானது பிரசாதம், அவரது தரிசனம் அனைத்துமே நம்மை தூய்மைப்படுத்துவதாக சொல்லும் பொழுது அவரின் உள் வீட்டிருக்கும் பொழுது நாம் ஏன் தூய்மை அடைவதில்லை? Well, that would mean that all the jivas automatically get liberated when the destruction takes place, and then there will be no material world anymore. அந்த விதத்தில் நாம் கருத்தை எடுத்துக்கொண்டால் அழிவு ஏற்படும் பொழுது அனைத்து ஆத்மாக்களும் முக்தி அடைந்து விடுகின்றன. ஆக ஜல உலகம் என்பது இருக்க முடியாது. So that going into Mahavishnu is, we can say, a chance for the jivas to take rest. ஆகவே மகாவிஷ்ணுவில் அடைக்கலம் அடைகிறார்கள் என்று சொல்லும்போது ஜீவாத்மாக்கள் ஓய்வெடுப்பதற்கான காலகட்டமாகும். And in that state, then all of their desires are, say, almost invisible. அந்த நிலையில் ஜீவாத்மாக்களுடைய ஆசைகள் அனைத்தும் வெளிப்படுவதில்லை. But he doesn't destroy their karmas or whatever. ஆனால் அந்த கர்மாக்களை பகவான் முழுமையாக அழித்து விடுவதில்லை. So then when they come out, their karmas are attached to them, and then they can go get to another material. ஆகவே படைப்பின் பொழுது ஜீவாத்மாக்கள் மறுபடியும் வெளியே வரும் பொழுது அவருடைய கர்மாக்களும் அவர்களுடன் தொடர்ந்து வருகின்றன. So just like a demon can see the Lord doesn't mean automatically he's purified. உதாரணத்துக்கு ஒரு அரக்கன் பகவானை காணலாம், ஆனால் உடனே அவரை கண்டவுடன் அவன் தூய்மை அடைந்து விடுகிறான் என்று சொல்ல முடியாது. We can say by the will of the Lord it doesn't happen. ஒரு விதத்தில் பார்த்தால் பகவானுடைய விருப்பத்தினால் அது நடைபெறுவதில்லை. You see in a material world, any parent, if he sees his child, small child touching fire or knife, they tell the child, please don't touch it. But in the case of the Lord, he is allowing the jivas to do karma, and of course he comes as avatar and gives instruction Gita. ஜட உலகத்தில் குழந்தைகளை பெற்றோர்கள் எச்சரிக்கிறார்கள், நெருப்பிடம் செல்லாதே என்று. அதுபோன்று ஏன் பகவான் எச்சரிப்பதில்லை? அவர் என்ன செயல்பட்டு கர்மாக்களை உருவாக்கி கொள்ள இடம் கொடுக்கிறார்? Of course, the Lord is there, he gives instructions, he leaves scriptures, Manus are there to institute dharma. So we do have instructions given, but sometimes people don't follow those instructions. பகவான் இந்த கட்டளைகளை, அறிவுரைகளை கொடுப்பதற்கு பலவிதமான வழிமுறைகளை அமைத்திருக்கிறார். மனுக்களின் மூலமாக நீதிகளை நிலைநிறுத்துகிறார், சாஸ்திரங்களை கொடுத்திருக்கிறார். அதில் பலவிதமான வழிமுறைகள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால் ஆத்மாக்கள், அனைத்து ஆத்மாக்களும் அவற்றை ஏற்பதில்லை. And there's even a king there to enforce it. If they don't follow, then he punishes them. மேலும் நாட்டில் அரசர்கள் கூட இருக்கிறார்கள், தவறு செய்பவர்களை அவர்கள் தண்டிக்கிறார்கள். And still people don't follow. இருந்தாலும் மக்கள் சட்டதிட்டங்களை பின்பற்றுவதில்லை. There is something online here. From the rain and fertile soil example, it seems mercy works only on certain fields. Without mercy, favorability to bhakti does not happen. So what needs to be done to become fertile? It can't be association, since that is not going to work on a dry land. மழை உதாரணமாக கூறப்பட்ட இடத்தில் செழிப்பான நிலத்தில் மட்டுமே மழை விளைவதற்கு காரணமாக இருக்கிறது. ஆகவே பக்தியும் அவ்வாறே என்று நாம் விளக்குகின்றோம். ஆக பக்தி வளர்வதற்கான செழிப்பான நிலமாக எவ்வாறு நாம் நம்மை மாற்றிக்கொள்வது? The fertile field is faith. இந்த செழிப்பு என்பது நம்பிக்கை. And faith is produced by agyata sukriti. இந்த நம்பிக்கை என்பது அஜ்ஞான சுக்கிருதியின் காரணமாக வருவது. Which means accidental mercy. அதாவது எதேச்சையாக ஏற்படும் கருணை. So because it's accidental, it doesn't happen all the time. எதேச்சையாக ஏற்படுவது என்பதனால் அது எப்பொழுதும் நடந்து கொண்டே இருப்பதில்லை. So it takes a long time for that accidental mercy to accrue enough that it becomes faith. ஆகவே இந்த அஜ்ஞான சுத்தி என்பது சேர்ந்து நம்பிக்கையாக வெளிப்படுவதற்கு நீண்ட காலமாகிறது. So that mercy that the devotees show is not fruitless, even though it doesn't give immediate results. ஆகவே பக்தர்கள் காட்டும் கருணை என்பதற்கு பலன் இல்லாமல் இல்லை, ஆனால் அது உடனடியாக வெளிப்படுவதில்லை. But it will take time before that person is ready to accept bhakti.
ஆகவே அந்த நபர் பக்தியை ஏற்பதற்கு ஒரு சில காலம் ஆகலாம். பிரதான மகத்தத்துவ இதனுடைய வேற்றுமை என்ன? That was already explained here. Yesterday Devi Parishree classes. Grantara Srimad Bhagavatham ki, His Holiness Bhanu Swami Maharaj ki, His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki, Thakur Premanande.